Yeah. So I'll quickly run down about this factor analysis. See, I even when a faculty held this session, அவர் வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா, don't spend too much time on this because this is actually a statistical subject, your factor analysis. But it is being used for our psychological testing. பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2-3 பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்றாங்க. நான் அதை மட்டும் டச் பண்ணிட்டு I just share. Actually நம்ம எக்ஸாம்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா there are 2 questions asked regarding ஒரு 2 mark question ஒரு 6 mark question கேட்டிருக்காங்க. That is, what is a factorial design and what is factor analysis, types of factor analysis. இது மட்டும் தான் அவங்க கேட்டிருக்காங்க. ஸோ மற்றபடி இந்த சாப்டர் அவங்களுமே பெருசாக பாதர் பண்ணல. ஸோ I just quickly run down. Madam, you go to the next slide. So நம்ம ஆல்ரெடி இந்த சைக்காலஜிக்கல் டெஸ்ட் படிக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன்ட் what forms a good psychological test னு சொல்லும்போது we are mentioning about validity. What Madam MST elaborated. Validity is one important requirement of a good psychological test. That is, அது எதுக்கு validity சொல்றாங்கன்னா, what you are going to test, no, the particular testing mechanism should actually test it. It should be valid. Your results should be valid and appropriate. It is very much essential. So அது பண்றப்ப பாத்தீங்கன்னா when we are going through various psychological tests, various concepts, we find that there are many factors involved. Whereas we are going to most of the researchers பாத்தீங்கன்னா we are going to manipulate one independent variable and try to really correlate, or maybe 2 independent variables and try to correlate, find the outcome. But that is not actually appropriate. ஒரு இண்டிவிஜுவலோட பிஹேவியர் வந்து it may be shaped by various factors, multitude of factors. So அதுக்காக யூஸ் பண்றது தான் இந்த factor analysis. It is mainly used to establish the validity of the research. It's a psychological tool again, where you are going to extract all the factors responsible. That is, all the independent variables responsible for the behavior or a certain response by the individual. அது வந்து ஒரு மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மட்ல போட்டு யூ ஆர் கோயிங் டு ஃபேக்டர் எவ்ரிதிங். அது ஒரு ஓவரால், நான் ஆல்ரெடி ஃபேக்டர் டிசைன்ல சொன்ன மாதிரி தான், இது ஓவரால் ரோஸ் காலம்ஸ் மாதிரி இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ஃபேக்டர்ஸ்னால இப்படி அவர் பிஹேவ் பண்றாரு அப்படின்னு நம்ம we are going to try and understand. You are going to collect a huge bulk of data and you are basically going to shrink it. ஒரு you are going to how do you put it? Summarize it that this pattern is because of these factors. இந்த காரணங்களுக்காக தான், இந்த காரணிகளுக்காக தான் இவரோட பிஹேவ் பண்றாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு we are going to arrive. That is what is called as a factor analysis. Okay. If you strictly go by the definition, what is the factor analysis? It is a statistical method used to identify the underlying relationship between variables. Be it how many variables, பிரச்சனை கிடையாது, how many constructs, பிரச்சனை கிடையாது, அது எல்லாத்தையுமே ஒரே ஃபேக்டர்ல ஒரு மேட்ரிக்ஸ்ல போட்டு கொண்டு வரதான் factor analysis. Basically, the purpose is to reduce it into smaller sets of factors. Okay. ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன். When you are going to do a personality test, no, for an individual, நீங்க வந்து ஒரு இப்போ நம்ம நார்மல் மெத்தட்ஸ்ல பண்ற பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட் எல்லாமே பண்ணுவோம். தட் இஸ் ஹவு போல்டா இருக்காரு, அவர் எவ்வளவு அசர்ட்டிவா இருக்காரு, ஹவு நாலேஜபிள் இஸ், இது எல்லாமே பார்க்கணும். பட் தேர் இஸ் சம்திங் கால்ட் ஃப்ரெண்ட்லினஸ். That is also a component of personality. How friendly he is, how he or she is, or how good is that person in a team. That is also an important factor. That is never gauged in any of these tests. So, adi include பண்ணலாம். And then there is something called openness. அதாவது அந்த opennessன்ற quotient நம்ம எங்கேயுமே டெஸ்ட் பண்றது கிடையாது. In none of the psychological tests we actually test that. அதாவது ஒரு கேள்வி கேட்டா
they must not hide things. They must not, ஒரு teamல especially when you're going to work in a team, the person must be open. Again, அந்த ஃபேக்டர் நம்ம எங்கேயுமே டெஸ்ட் பண்றது கிடையாது. ஸோ இந்த மாதிரி வெரைட்டி ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ் which were not either to explode, you are going to bring everything in a matrix and you are going to bring about a wholesome analysis of that person. அதுக்கு யூஸ் பண்றதா இந்த ஃபேக்டர் அனாலிசிஸ். I hope you are clear. Yeah. ஸோ இந்த ஃபேக்டர் அனாலிசிஸ்ல the basis, அதாவது ஒரு பேசிக் அசம்ப்ஷன் ஒரு பேசிக் பிலாசபி என்னன்னா, அந்த கார்லேஷன் எல்லாமே பார்க்குறோம். அதாவது இந்த வேரியபிள்ஸோட மல்டிபியூட் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அது அதோட கார்லேஷன் எல்லாத்தையும் கொண்டு பார்க்குறோம். அண்ட் how they react, how they will correlate among themselves. அந்த டிகிரியை பார்க்குறோம். That is how highly they correlate among themselves or how weak they correlate among themselves. And these patterns will be studied, and over a period of time these correlations will be அதுக்கு வந்து ஸ்கோரிங் போடுவாங்க. ஒரு நம்பர் வந்து ஈக்குவேட் பண்ணுவாங்க, ஒரு ஸ்கோர் ஒன்று கொடுப்பாங்க. ஸோ இந்த கார்லேஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒரு ஸ்கோர் கிரியேட் பண்ணி அதை மேட்ரிக்ஸ்ல அரைவ் பண்ணி அவரோட டோட்டல் ஹோல்சம் பர்சனாலிட்டி அசஸ் பண்றாங்க. வாட் எவர் பி தி பர்பஸ் ஆஃப் தி டெஸ்ட், அது பர்சனாலிட்டி இருந்தாலும் சரி, இன்டெலிஜென்ஸ் இருந்தாலும் வாட் எவர் எதுவாக இருந்தாலும் அந்த மாதிரி ஹோல்சமா அனலைஸ் பண்றது தான் the basis of factor analysis. So types of factor analysis, there are two types. Madam, you can go to the next slide. Types of factor analysis: exploratory and confirmatory. That is exploratory வந்து என்னன்னா, நம்மளுக்கு எதுவுமே தெரியாது. அதாவது அந்த பர்டிகுலர் பர்சனை பத்தி நம்மளுக்கு எதுவுமே தெரியாது. As to what we are going to analyze, என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ்க்கு அவர் ரெஸ்பான்சிபிள், இது ஒரு ஓப்பன் எண்டட் தியரி மெக்கானிசம் மாதிரி வச்சுக்கோங்க. To try to imagine, blunt-ஆ அந்த பர்டிகுலர் பர்சனை கூப்பிட்டு வந்து you are going to analyze with absolutely no knowledge, prior knowledge, no prior survey, எதுவுமே இல்லாம you are going to analyze in a multiple dimensions. That is an exploratory. Basically, you are going to explore the personality of the person. Exploratory factor analysis. You are going to draw the relation between several variables. So it is again a very, very useful tool for your hypothesis formation. ஒரு நிறைய டேட்டா கிடைக்கிறதுனால, since it's a rich source of data, you can actually formative stageல, ஒரு hypothesis formative stageல it is very much useful. And இது what it brings out na exploratory, again ஒரு matrix formatல போட்டு நம்ம பண்ணும்போது it tries to uncover all the possible relations between the variables and the structure, overall structure of that correlations எல்லாமே கொண்டு வரும். That is about exploratory factor analysis. Confirmatory na, you already know, அதாவது ஒரு certain surveys, certain personal interviews எல்லாம் கண்டக்ட் பண்ணி you already know something about the individual, and அதுல வந்து you are going to இப்போ இந்த பர்டிகுலர் இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள ஆல்டர் பண்ணா கூட்டுனா, அதாவது maybe you increase the anger quotient of that person, அவர் எப்படி பிஹேவ் பண்றாரு, or you increase the reduce the some other dimension, some other independent variable. இந்த மாதிரி ஸ்பெசிபிக் டேட்டா வச்சுக்கிட்டு ஒரு பர்டிகுலர் ஃபேக்டர் அந்த பர்டிகுலர் இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிளுக்கு லோட் பண்ணி ஃபைனல் கன்க்ளூஷன் அரைவ் பண்றது தான் confirmatory factor. Basically, it confirms what we have previously studied. That is confirmatory factor analysis. In the confirmatory factor analysis, it is mainly used for obviously testing the hypothesis. So data form in the final, you will test the hypothesis. Again, it actually helps us in trying to identify the correlations. அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள லோட் பண்ணா என்ன ஆகும், ரெடியூஸ் பண்ண ஆகும், இந்த மாதிரி அந்த கார்லேஷன்ல அரைவ் பண்றதுக்கு ஒரு ஃபுல் ஃபிளெஜ் தியரி ஃபார்ம் பண்றதுக்கு it will be useful. அதாவது முன்னாடியே அந்த இண்டிவிஜுவலை பத்தி you have got a rough image, rough assessment. அத ஒரு ஹோல்சமா கன்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு it will be very much useful. So that is about your confirmatory factor analysis. And then our text gives some examples of
explanatory PFA and PFA. I hope you got the concept. We can do that actually. And then the topic called that is 15.5 and 15.6 is pure statistics. I think படிச்சீங்கனாலே தெரியும். It is pure statistics. I will not go into that. You try to read, but it is not that important from the exam point of view. You try to just go through that. Factor matrices and factor loadings and your rotation simple structure. It is purely statistics. Then your uses of factor. That is actually a important question. That is again was asked in 6 months. Where and all we use this factor analysis. ரொம்ப blunt-ஆ சொல்லணும்னா where and all the behavioral part, behavioral science of the particular individual is being analyzed. There, factor analysis is very much useful. Since it gives a comprehensive, wholesome picture of that behavior of that individual. So that is the prime use of the factor analysis. And for example, ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல ஒரு particular employee, I think Chitra ma'am will know this. ஒரு particular employee is satisfactory இல்லையா அப்படின்னு அனலைஸ் பண்றோம்னு வைங்க. That the what do I put it? How do I put it? Interest quotient. அதாவது அவர் வந்து how ready he is for taking up that job. அப்படின்னு அரைவ் பண்றதுக்கு factor analysis will be a wonderful tool because you already have the data structure. You are going to manipulate accordingly. இது ஒரு டேட்டாவை இது பண்ணி யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் factor analysis will be really useful. And where you are going to load the factors, load the independent variables. அங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா factor analysis will be really essential. ஒரு மூட் செட்டை அரைவ் பண்றதுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் பர்சன் அந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவாரு. ட்ரை டு இமேஜின் சம்திங் லைக் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். நம்ம கூகுள்ல போய் நம்ம பர்டிகுலர் சர்ச் பண்ண இட் ஆட்டோமேட்டிக்கலி கிவ்ஸ் வெரி சஜஷன்ஸ். அந்த மாதிரி இமேஜின் பண்ணிக்கணும். ஃபேக்டர் இஸ் சம்திங் வெரி மச் எசென்ஷியல், சம்திங் சிமிலர் டு தட். ஸோ இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் ஃபேக்டர் அனாலிசிஸ் வெரி மச் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் அஸ். ஸோ that is about factor analysis. I think I have covered the basis, and from the exam point of view, what is the issue? I just share the notes for factor analysis and the psychological analysis. I will try to share the notes. Matabadi, don't spend too much time on this chapter. The statistics actually you'll be wasting your time. Basics matter, but you just move on. Yes. தேங்க்யூ மிஸ். ஒரே ஒரு சின்ன எடிஷன். நீங்க வந்து ஓப்பன்னஸ்க்கு நமக்கு வந்து டெஸ்ட் இல்லை அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி இருக்கு, அதுதானே? ஸ்டடி ஓப்பன்னஸ் இல்ல, ஓப்பன்னஸ் ஸ்ட்ரைட்டா கொண்டு வரதுக்கு நம்ம டெஸ்ட் பெருசா யூஸ் பண்றதில்ல, நார்மல் டெஸ்ட்ல பண்றோம். சரி. பிகாஸ் நம்மளே அந்த சோஷியல் சைக்காலஜில அந்த ஓஷன்ற பேர்ல ஒரு அதாவது ஓப்பன்னஸ், அப்புறம் ஒருத்தருடைய ஒரு 4-5 ஃபேக்டர்ஸ், அந்த ஓப்பன்னஸ், கான்ஷியஸ்னஸ், அப்புறம் நியூரோட்டிசிசம் அப்படின்னு OCEAN அந்த ஓஷன்ற ஸ்பெல்லிங்க்கு 5 ஃபேக்டர்ஸ். அதுல அந்த ஓப்பன்னஸை கொண்டு வந்து படிக்கிறாங்க. அது சும்மா அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷன் தான். அதுல வந்து அந்த நியோ பர்சனாலிட்டி அப்படிங்கிறது ப்ராபப்லி வி வில் லேர்ன் a little later like in other semesters. அதுல வந்து how open a person is அப்படிங்கிறத பார்க்கறதுக்கு they have to. Just an addition to what Anu said. Just thank you so much. In the factor analysis dread பண்ணும், அதை பார்த்தாலே கசம்சான் இருந்துச்சுன்னு, பட் யூ அட்லீஸ்ட் நல்லா சிம்பிளிஃபை பண்ணி கொடுத்தீங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். Yes, overall I think this RM is over. See, my observation is research methodological dry chapter தான். It's agreed. பட் ஆனால் நீங்கள் அந்த நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே வேரியஸ் டாபிக்ஸ் சஜஸ்ட் பண்ணது, டச் பண்ணது எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் டச் பண்ணிட்டு ஃப்ரம் தி எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் கொஞ்சம் படிச்சிங்கன்னா யூ கேன் ஜஸ்ட் ரன் த்ரூ திஸ் சாப்டர். அவ்வளோ டஃப்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. ஜஸ்ட் ட்ரை டு அங்கங்கே நீங்கள் டிபெண்ட் வேரியபிள், இண்டிபெண்ட் வேரியபிள் அதை ப்ளே பண்ணி
நம்ம எது தேவையோ அங்க டியூன் பண்ணி ஆன்சர் பண்ணாலே போதும்னு நினைக்கிறேன். Don't try to go deep into statistics. That will be wastage of time for you. Again, Sulaiman sir, I think we can just compile all the questions. I'll try to do that by Monday. For Excel sheet, I'll just compile, and where the answers can be found, we can just share. Done. Okay, Ambu sir. We can do that. So positive psychology, when we learn? அடுத்த வாரம் மட்டும் தயவு செய்து விட்டுருங்க. I do have the same thing. So, we have something called vigilance proceedings in our bank. அதுல I've been caught. I am defending the officer. So okay. So next week full I'll be writing. கொஞ்சம் legal legality எல்லாம் பார்த்து எழுதணும். So better not next week. அதுக்கப்புறம் எப்பனாலும் okay. After 19th anytime is fine for me.